Good morning. We warmly welcome you all to the press conference on Monetary Policy Review August 2020. And if I may move on to the agenda, Governor Professor Labdudi Lakshman will make a brief statement on the economy, then followed by the presentation on review of the monetary policy stance by Dr. Chandranath Amalasekara, Direct Economic Research. Then Sinhala and Tamil language presentation by Dr. Lasita Padberi and Dr. Mrs. Sujita Jagajeevan. Then we will open the floor to the Q&A session to you all. And with that, I will invite Governor to make the presentation. Over to you, sir. Good morning, everybody. Welcome to this August press conference on monetary policy. Because of a cold that hampers my speech to some extent, I was wondering since last evening whether or not to participate in this press conference today. I later decided to somehow make it, in addition to my responsibility. I was not very much inclined to miss a meeting with you all, nice ladies and gentlemen, who have been so helpful to us in the central bank to take our message to the people so effectively. Thank you very much for your participation. Since our previous press conference in July, we have observed a number of positive developments in the economy amidst a few negatives. Let me start by summarizing some positive developments. We have seen the conclusion of the general election, which has reconfirmed political stability, which is a key ingredient in the environment needed to carry out the economic agenda as articulated in the Vistas of Prosperity, the government's policy document. Secondly, domestic economic activities in Sri Lanka have recovered relatively fast in spite of the bleak economic conditions continuing in our economic partner countries, which are still being hampered, still being unable to distance themselves adequately from COVID-19 related issues. We have observed greater stability in the external sector indicators. Sovereign bond yields have declined significantly. Exports have rebounded. The trade deficit has improved. Except in the past few days, the exchange rate has well behaved, retaining the desired conditions of stability. The overall positive developments in the external economic conditions, helped by facilitating measures taken by the central bank and the treasury, enable us to envisage the year 2020 ending with external reserves stable after paying up all our debt repayment dues of this year. Then finally, the market lending rates are responding to eased monetary conditions. The negatives include the publication of the first quarter GDP estimates indicating an economic contraction, with a sharper contraction expected in the second quarter. It is essential to have a strong rebound in the second half of the year
to make the economy record an overall positive growth in 2020. The weak global economic conditions likely to continue so for some time will have a negative impact on domestic economy and its growth. Although interest rates have declined in general, we are yet to see a growth in private sector credit. Low revenue collection has also impacted the fiscal sector indicators, increasing the government's reliance on the banking sector to fulfill its cash flow requirements. Considering these factors together and the need to formulate growth and development in the expected low inflation environment, the Monetary Board decided to maintain the policy interest rates unchanged. The monetary policy stance remains significantly accommodative, with a high level of excess liquidity maintained in the market. The board has also reviewed the market interest rate structure and, to begin with, revised downwards the caps on pawning, temporary overdrafts, credit card facilities, and also on allowed penal rate margins. Bringing down excessive interest rates charged on these credit products to be in line with the envisaged single-digit interest rate structure will help the vulnerable borrowers to a great extent. The Bank Supervision Department will issue the necessary directions shortly to give effect to these changes from next Monday. The Monetary Board will continue to review the structure of market lending rates, as well as deposit interest rates, and would make necessary adjustments to support the acceleration in credit to private sector, while encouraging banks to mobilize deposits at reasonable interest rates. Reasonable in the sense reasonable to depositors, not to the banks themselves. The central bank would be looking at priority areas in the economy, as indicated in the overall government policy directions, to initiate appropriate credit and other programs of promotion. Given the widespread benefit to a very large number of people from such a scheme, we hope to soon begin with announcements about a housing credit program for low and middle income groups. It needs reiterating that inclusive economic growth we all wish to promote would depend heavily on banking sector reactions to the accommodative monetary policy stance that is being continued. Let us now listen to the detailed presentation on the monetary policy stance to be made by the Director of Economic Research. Thank you very much. Thank you, sir. As Governor said, the Monetary Board met yesterday, and the board decided to keep the policy interest rates and the statutory reserve ratio unchanged at their current levels. Accordingly, the standing deposit facility rate will remain at 4.5%, standing lending facility rate will remain at 5.5%, the bank rate at 8.5%, and the statutory reserve ratio at 2%. At the same time, the board decided to revise downwards the regulated interest rates. Specifically, the maximum interest rate on credit cards has been brought down from 28% to 18%, and the maximum interest rate on pre-arranged temporary overdrafts has been brought down from 24% to 16%, and the maximum interest rate on pawning
facilities has been brought down from 12% to 10%. And the penal interest rate over the regular interest rate has been brought down from 4 percentage points to 2 percentage points. If I take you through some of the factors that were considered by the Monetary Board to arrive at these decisions, let me start with the global economic global conditions rather, and we see that global monetary easing continued amidst the rapid spread of the COVID-19 pandemic. There are 22 million cumulative cases of COVID across the world. And when we met the last time for the press conference, this number was at 12 million. So within that short period of time, the cumulative cases of COVID have increased by more than 10 million. And with these, most advanced countries have recorded significant contractions in the second quarter 2020 as well. And central banks around the world continue to implement monetary easing measures alongside fiscal stimulus by their respective governments in support of recovery of economic activity. Looking at Sri Lanka, since January 2020, we have taken a series of monetary policy measures in terms of policy interest rates and SRR reductions, in addition to several other measures that we have taken. And practically every month there has been an easing measure on monetary policy starting from January this year. In January, policy rates were reduced by 50 basis points. In March, the statutory reserve ratio was reduced by 100 basis points. In March, again, policy rates were reduced by 25 basis points. In April, policy rates were again reduced by 25 basis points. In May, policy rates were reduced by 50 basis points. In June, the statutory reserve ratio was reduced by 200 basis points. And in July, policy rates were again reduced by 100 basis points. And this has resulted in a cumulative reduction in policy interest rates by 250 basis points on top of the cumulative reduction of 100 basis points of policy interest rates that we saw in the previous year. And the statutory reserve ratio has been reduced by 300 basis points cumulatively in 2 occasions thus far in 2020. And the bank rate or the lend of last resort facility rate also has been reduced significantly by 650 basis points thus far during the year. Looking at the external sector indicators, the external sector has improved with the support of proactive policy measures, and we have seen the export contraction being restricted to 26.4%. It is a substantial contraction, but what we have seen is that during the months of starting from May, we have seen a steady recovery in exports, and with that, in the first half of the year, export earnings amount to $4.4 billion, and imports have contracted by 20% to $7.7 billion in the first half of the year. This has resulted in a trade deficit of $3.3 billion in the first half of the year, which is lower than the trade deficit of $3.6 billion that we saw during the same period last year. And the factors affecting this reduction, the improvement in the trade deficit, are also shown in this slide. We know that the tourism sector is the most affected sector, but at the same time, with regard to workers' remittances, we have seen some improvement in workers' remittances during the month of June. But overall, thus far during 2020, we have seen a 54.9% year-on-year reduction in tourist arrivals. With regard to workers' remittances have increased by 6.7% during the month of June. Thus far in 2020, it has declined by 8.9%. And workers' remittances are expected to decline by about 14.6% by end of 2020. And improved trade balance and political stability appear to have helped stabilize the Sri Lankan rupee. If you remember,
by mid-April, the rupee depreciated by 9.9% against the US dollar. Since then, it has appreciated sharply. And if you take the past couple of weeks, what we have seen is in the immediate aftermath of the election, the rupee appreciated sharply. Over 4 days, the appreciation was by 270 cents. And since then, there has been some correction. And over the past 4 days, we have seen a depreciation of about 260 cents. As Governor indicated, there has been a build-up of official reserves. Official reserves have been estimated at US dollars 7.1 billion by end July 2020. That has provided an import cover of 4.7 months of imports, and since then there has been a further improvement of official reserves. Looking at inflation, headline and core inflation based on CCPI, the Colombo CPI accelerated marginally during the month of July, but it remains at relatively low levels. Headline inflation, year-on-year headline inflation based on CCPI was at 4.2%, and year-on-year core inflation based on CCPI was at 3.2% during the month of July. And we are expecting the NCPI-based inflation rates by tomorrow. And we have also given the projections for inflation this year for the medium-term horizon. What we see is that the projections do not indicate any demand-driven inflationary pressures during the forecast horizon. This is mainly because of the expectation that GDP growth, although we expect a recovery, will be below potential during the forecast horizon. Moving on to interest rates. As a result of various monetary easing measures, market interest rates are adjusting downwards. The average weighted deposit rate, or the rate applicable on the stock of deposits of commercial banks, declined by 42 basis points to 6.74%. Thus far during the year, the average weighted deposit rate has declined by 146 basis points. The average weighted new deposit rate, or the rate at which banks have raised deposits during the month of July, has declined by 142 basis points to 5.78% during the month of July compared to the previous month. And the average weighted new deposit rate has declined by 311 basis points thus far during the year. This is a significant reduction in deposit rates. And on the lending side also, now we are beginning to see a sharp reduction in lending interest rates. The average weighted lending rate, the average weighted prime lending rate declined significantly in recent weeks. Last Friday, it reached 7%, and that's the lowest levels that we have seen since September 2015. And historically, the lowest prime lending rate has been in January 2015 at 6.26%. And the impact of monetary easing measures are also shown in the other market lending rates. The average weighted lending rate, or the lending rate applicable on the stock of lending of banks, has declined by 35 basis points to 12.29% in July. And thus far during the year, this decline has been by 130 basis points. The average weighted new lending rate, or the rate at which banks have lent during the month of July, has declined significantly by 131 basis points to 9.87%. And thus far during the year, the average weighted new lending rate has declined by 293 basis points. And this is the lowest levels of new lending rates that we have seen since we started compiling the new lending rate in July 2014. However, some market lending rates still remain excessive, affecting borrowers in particular, marginal borrowers in particular. The growth of credit to the private sector
we have, with regard to that, we have not seen a pickup in the growth of credit to the private sector, although the reduction in market lending rates has been encouraging. But we expect the growth of credit to the private sector to recover in the period ahead. Credit to the public sector or to the government and public corporations soared in recent months, reflecting the government's heightened funding requirement, thereby causing a notable expansion in broad money thus far in 2020. Broad money growth has accelerated to about 14% by the end of June. With regard to growth, the Sri Lankan economy, according to the Department of Census and Statistics, contracted by 1.6% in the first quarter 2020, and this was in contrast to the expectation of the central bank. And we expect a faster rebound of economic activity, especially in the fourth quarter of 2020, supported by improved political stability, the resultant improvement in business confidence, and the lagged impact of monetary and fiscal stimulus. And this expected rebound in the fourth quarter 2020, as Governor indicated, is essential for the country to record a positive growth rate during this year. Having discussed macroeconomic indicators of economic activity, let me also take you through some non-conventional indicators that could give us some real-time information on the recovery of economic activity. And this slide indicates data from Google mobility reports based on movements of mobile phones around the country. Compared to pre-COVID levels before mid-March 2020, there was a sharp drop in activity during the lockdown. But since then, people have started moving around as usual, which is encouraging in terms of economic activity. If you take indicators such as expressway traffic, air pollution, stock market developments, and broadband data usage, again we see the recovery of economic activity after that sharp contraction in the second quarter of the year. With regard to private sector credit also, although credit outstanding has shown a contraction, gross disbursements have continued to increase, and we believe that all these indicators show that the economy is ready to move beyond the recovery phase to an expansion phase. As indicated in our press release, the enhanced focus on domestic production for import substitution as well as to export is expected to drive near-term growth with potentially significant implications on the longer growth horizon. With these, as I said before, the decision of the Monetary Board was to maintain the current policy interest rates at their current levels. At the same time, considering bank lending rates of certain financial products, which continue to remain high, the board decided to revise downward the caps on interest rates on credit cards, pre-arranged temporary overdrafts, and pawning facilities. At the same time, the penal interest rates are also capped at 2 percentage points over the regular interest rates charged on the relevant credit facility. And as Governor said, directions to effect these regulated interest rates will be issued shortly. Thank you very much, and let me invite Dr. Lasda Patberi to continue in Sinhala. අයිබෝවන් අද දින ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය 2020 වසරට නියමිත වූ 6 වන මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය ප්‍රකාශයට පත් කළා. එහිදී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සිය ප්‍රතිපත්ති පොලිය අනුපාතික නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යාමට තීරණය කළා. ඒ අනුව නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකයේ 4.5ක මට්ටමේත් නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකයේ 5.5ක මට්ටමේත් නොවෙනස්ව පවතිනවා. මේ දක්වා ප්‍රතිපත්ති පොලිය අනුපාතිකවල අඩුවීම මෙන්ම අනිකුත් මුදල් ප්‍රතිපත්ති ලිහිල් කිරීමේ ක්‍රියාවලට සාපේක්ෂව වෙළඳපොළ පොලිය අනුපාතිකවල අඩුවීමක් නිසි පරිදි සිදු වී නොමැති බව නිරීක්ෂණය කර තිබෙනවා. එම නිසා එම තත්ත්වය මෙන්ම සාර්වාර්ථික ප්‍රවණතාද සලකා බලා ලිහිල් මුදල් ප්‍රතිපත්තිය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කිරීමට මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කළා.
එම තීරණයට අමතරව දැනට ඉතා ඉහළ පොලි අය කරන ණය පහසුකම් කිහිපයකම උපරිම පොලි අනුපාත තවදුරටත් අඩු කිරීමට මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කළා. ඒ අනුව ණය කාඩ්පත් එහෙම නැත්නම් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්ස් මත උපරිම පොලි අනුපාතිකය 28 සිට 18 දක්වාත් පෙර ගිවිසගෙන ඇති తాවකාලික බැංකු අයිරා මත උපරිම පොලි අනුපාතිකය 16 දක්වාත් රන් භාණ්ඩ උකස් පහසුකම් මත උපරිම පොලි අනුපාතිකය 12 සිට 10 දක්වාත් සාමාන්‍ය පොලි අනුපාතික මත දඩ පොලිය ප්‍රතිශතාංක 2 දක්වාත් අඩු කළා. මේ පිළිබඳව අදාළ රෙගුලාසි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නුදුරේම නිකුත් කරනු ඇති. මෙම තීරණ සඳහා එළඹීමේදී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය දැනට පවතින දේශීය මෙන්ම ගෝලීය සාර්වාර්ථික ප්‍රවණතා හා අපේක්ෂිත සාර්වාර්ථික ප්‍රවණතාද සලකා බලනු ලැබුවා. මම දැන් එම කරුණු ඉතා කෙටියෙන් ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගෝලීය වශයෙන් COVID-19 වසංගතයේ බලපෑම හේතුවෙන් මුදල් ප්‍රතිපත්ති දීල් කිරීම නොකඩවාම පැවතුණා. මෙම රූප සටහනේ පෙන්වන ලෙසට ශ්‍රී ලංකාව අනෙකුත් රටවල් සාපේක්ෂව ඉතා ඉහළ අගයකින් ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික අඩු කොට තිබෙනවා. දියුණු රටවල මෙන්ම අනෙකුත් රටවල ආර්ථිකයන් 2020 වසරේ දෙවන කාර්තුවේදී විශාල වශයෙන් සංකෝචනය වුණා. COVID-19 වසංගතයේ බලපෑමට ලක් වූ ආර්ථිකය ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය යලිත් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග රැසක්ම ගනු ලැබුවා. මෙහිදී ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික 2020 වසරේ මේ දක්වා පදනම් අංක 250කින් අඩු කොට ඇති අතර ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතිකය පදනම් අංක 300කින් අඩු කළා. පූර්වෝපායක ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග හේතුවෙන් විදේශීය අංශයේ වර්ධනයක් සිදු වුණා. ආනයන සම්පාදක මෙන්ම ලෝක වෙළඳ පොලේ තෙල් මිල පහළ යාම හේතුවෙන් ඇති වූ ආනයනවල සංකෝචනය අපනයනවල සංකෝචනය අභිවපා යාම නිසා 2020 පළමු භාගයේදී වෙළඳ හිඟය අඩු වුණා. ඔබ කවුරුත් දන්නා පරිදි වසංගත ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් වඩාත්ම බලපෑමට ලක් වූ අංශය වුණේ සංචාරක අංශය. මෙම වසරේ අප්‍රේල් මාස සිට සංචාරක පැමිණීම් කිසිවක් සිදු වුණේ නැහැ. ඒත් සමගම විදේශීය සේවා නියුක්තිකයන්ගේ ප්‍රේෂණ අඩුවීමක්ද මෙම වසරේ ඇති වේයයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. වෙළඳ හිඟේ අඩුවීමත් දේශපාලන ස්ථාවරභාවය ඇතිවීමත් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා රුපියල ස්ථාවර තත්ත්වයකටපත් වුණා. දල විදේශීය සංචිත ප්‍රමාණය 2020 ජූලි මාසයේ අවසානයේදී ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 7.1ක් වුණ අතර එය මාස 4.7ක වියදම ආනයන වියදම පියව ගැනීම සඳහා ප්‍රමාණවත් වෙනවා. 2020 ජූලි මාසයේදී කොළඹ පාරිභෝගික මිලදර්ශකයේ මත පදනම්ව ගණනය කරන ලබන වාර්ෂික උද්දමනය සුළු වශයෙන් ඉහළ ගිය නමුත් එය පහළ මට්ටමක පැවතුණා. 2020 ජූනි මාසයේදී ජාතික පාරිභෝගික මිලදර්ශකයේ මත පදනම්ව ගණනය කරන ලබන වාර්ෂික උද්දමනයද ආහාර මිල ගණන්වල ඉහළ යාමෙන් නැතිවන උද්දමනය නිසා ඉහළ ගියා. පුරෝකථනය කරන කාල පරාසය තුළදී ඉල්ලුම මගින් ජනිත වන උද්දමනය පීඩනයක් අපි අපේක්ෂා කරන්නේ නැහැ ඉදිරියේදී. කෙටි කාලීනව මතුපිට උද්දමනය අඩු මට්ටමක පවතින බව අපි පුරෝකථනය කරනවා. ඒත් විශේෂයෙන්ම ගෝලීය තෙල් මිල සාමාන්‍යකරණය වීම හේතුවෙන් යම්කිසි උද්දමනය වැඩිවීමක් 2022 වසරේදී ඇතිවිය හැකියි. මේ බව මෙම රූප සටහනේ පෙන්වා ඇති උද්දමන ව්‍යාප්ති සටහනෙන් එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ෆෑන් chart කියලා පෙන්눔 කරනවා. මෙම සටහන අපි මේ වසරේ ජනවාරි මාසයේදීත් උද්දමන ව්‍යාප්ති සටහනක් ප්‍රකාශයට පත් කළා. මෙවර අය යාවත් කාලීන කර තිබෙනවා. මෙම සටහන මගින් මැදි කාලීන උද්දමනයේ හැසිරීමත් එම පුරෝකථනයෙහි අවිනිශ්චිතභාවයත් පෙන්눔 කරනවා. මුදල් තත්ත්වයන් ලිහිල් කිරීම සඳහා ගන්න ලැබූ නොයෙකුත් ක්‍රියාමාර්ග හේතුවෙන් වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික අඩුවමින් පවතිනවා. ජූලි මාසයේ දත්තයන් සඳහා සැකසූ බරිත සාමාන්‍ය තැන්පතු අනුපාතිකය පදනම් අංක 42කින් 6.74 දක්වාත් බරිත සාමාන්‍ය නව තැන්පතු අනුපාතය සැලකිය යුතු ලෙස පදනම් අංක 142කින් 5.78 දක්වාත් අඩු වුණා. ඒ සමගම ණය පොලි අනුපාතික සැලකිය යුතු ලෙස ජූලි මාසයේදී අඩු වුණා. ඒ අනුව බරිත සාමාන්‍ය ණය අනුපාතිකය පදනම් අංක 32කින් 12.29 දක්වාත් බරිත සාමාන්‍ය නව ණය අනුපාතිකය පදනම් අංක 131කින්
9.87 දක්වාත් සැලකිය යුතු ලෙස ජූලි මාසයේදී අඩු වුණා. බරිත සාමාන්‍ය ප්‍රමුඛ ණය අනුපාතකයේද සැලකිය යුතු ලෙස 7% දක්වා පසුගිය සතියේදී පහළ ගියා. පෞද්ගලික අංශයේ වෙත සපයන ලද ණය වර්ධනය මන්දගාමී වුණා. එහෙත් ඉදිරි කාල සීමාවෙහිදී අපේක්ෂිත ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් ඉහළ යාම, වෙළඳපොළ ණය පොලි අනුපාතික පහළ යෑම, දේශපාලන ස්ථාවිතාවයේ වැඩි දියුණු වීමත් සමග ව්‍යාපාරික අපේක්ෂාවන් ඉහළ යාම වැනි හේතු නිසා පෞද්ගලික අංශයේ වෙත ලබා දෙන ණය ක්‍රමයෙන් යථා තත්ත්වයට පත් වෙන විටයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. එහෙත් මෑත කාලයේදී බැංකු අංශය මගින් රජය වෙත ලබා දුන් ණය ප්‍රමාණය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යාම හේතුවෙන් 2020 වසරේ මේ දක්වා කාලය තුලදී පුළුල් මුදල් වර්ධනය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගියා. ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අපේක්ෂා නොකළ පරිදි මෙම වසරේ පළමු කාර්යය තුලදී 1.6%කින් සංකෝචනය වුණා. කෙසේ වෙතත් ප්‍රධාන වශයෙන් 2020 වසරේ අවසාන කාර්යයේදී වේගවත් ලෙස ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට පත් වෙන ඇතයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. ඒ සඳහා ස්ථාවර දේශපාලන තත්ත්වයන් මෙන්ම එමගින් නැතිවන ව්‍යාපාරික විශ්වාසය සහ මුදල් හා රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති උත්තේජනවල ක්‍රියාකාරීත්වය උපකාරී වනු ඇති. මේ වසරේදී ධන ආර්ථික වර්ධනයක් ඇතිවීම සඳහා අවසාන කාර්යයේදී සැලකිය යුතු ආර්ථික වර්ධනයක් සිදුවීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. මෙම රූප සටහන් වලින් පෙන්눔 කරන්නේ තත්කාලීන දත්ත මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් නැවත යථා තත්ත්වයට පත් වීගෙන එන බව තමයි මේ රූප සටහන් වලින් පෙන්눔 කරන්නේ. ස්ලයිඩ්ස් 3ක් තියෙනවා. මෙම තත්කාලීන අධි සංඛ්‍යාත දත්ත මගින් මිනිසුන්ගේ විචලතාවයන්, චල්්‍යතාවයන්, අන්තර්ජාල භාවිතය, ඒ වගේම දල ණය පහසුකම් ලබා දීම වැනි තත්කාලීන දත්ත සලකා බලා තිබෙනවා. මෙම තත්ත්වයන් මගින් පෙන්눔 කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය මෙම වසංගත තත්ත්වයෙන් පසු නැවත වර්ධනයක් අත්පත් කර ගැනීමට සූදානම් බවයි. මෙම කරුණු සැලකිල්ලටගෙන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික දැනට පවතින මට්ටම්වල පවත්වාගෙන ලිහිල් මුදල් ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් ණය ලබා දීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා නියාමන පොලි අනුපාතික තවදුරටත් අඩු කිරීමටත් තීරණය කළා. අඩු උද්දමනයේ පවතින වාතාවරණයක් යටතේ වෙළඳපොළ ණය අනුපාතික තවදුරටත් පහළ වෙන ඇතැයි මුදල් මණ්ඩලය අපේක්ෂා කරනවා. එමගින් ආර්ථිකයේ ඵලදායී අංශ වෙත ණය ලබා දීම කඩිනම් කිරීම සහ COVID-19 මගින් බලපෑමට ලක් වූ ව්‍යාපාර සඳහා මෙන්ම පුළුල්ව ආර්ථිකයට වන සහාය තවදුරටත් ශක්තිමත් වනු ඇති. ස්තුතියි. Thank you, Dr. Pasberia. Let me invite Dr. Mrs. Sujita to make the Tamil language presentation. அனைவருக்கும் காலை வணக்கங்கள். நாணய சபையானது நேற்று நடைபெற்ற அதன் கூட்டத்தில் இலங்கை மத்திய வங்கியின் கொள்கை வட்டி வீதங்களையும் நியதி ஒதுக்கு விகிதத்தினையும் மாற்றமின்றி தற்போதைய மட்டங்களில் பேணுவதென தீர்மானித்துக் கொண்டுள்ளது. இதற்கு மேலதிகமாக சில ஒழுங்குமுறைப்படுத்தப்படுகின்ற வட்டி வீதங்கள் தொடர்பான உச்ச வரமுறையினை குறைப்பதற்கு தீர்மானித்துள்ளது. அந்த வகையிலே கடன் அட்டைகள் தொடர்பான அதியுச்ச வட்டி வீதமானது 18%, தற்காலிக மேலதிக பெற்று தொடர்பான அதியுச்ச வட்டி வீதம் 16%, அடகு கடன் தொடர்பான அதியுச்ச வட்டி வீதம் 10%, குறைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் சாதாரணமான வட்டி வீதங்களுக்கு மேலதிகமாக விதிக்கப்படுகின்ற தண்ட வீதமானது 2% குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தீர்மானத்திற்கு பல்வேறு விடயங்கள் கவனத்தில் கொள்ளப்பட்டுள்ளன. அவை தொடர்பான ஒரு சுருக்கத்தினை நாம் இங்கு பார்க்கலாம். முக்கியமாக உலகளாவிய ரீதியிலே நிதியியல் நாணய கொள்கையினை கவனத்தில் கொள்ளும் பொழுது தற்பொழுது விரைவாக பரவி வருகின்ற COVID-19 பரம்பலின் காரணமாக உலகளாவிய ரீதியிலே ஒரு தளர்த்தப்பட்ட நாணய கொள்கையானது தொடர்ந்தும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருவதனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதே போல் அனைத்து முன்னேற்றம் அடைந்த நாடுகளிலும் 2020ஆம் ஆண்டின் 2ஆம் காலாண்டு பகுதியிலே ஒரு பொருளாதார மந்தம் ஒன்றும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அனைத்து மத்திய வங்கிகளும்
அந்த நாடுகளின் இறை கொள்கைகளுடன் இணைந்து ஒரு தளர்த்தப்பட்ட கொள்கையினை தொடர்ந்து நடைமுறைப்படுத்தி வருகின்றன. இலங்கையினை பொறுத்தவரையிலே இலங்கை மத்திய வங்கியும் பல்வேறு நாணய கொள்கை தளர்த்த நடவடிக்கைகளை 2020 ஆண்டில் மேற்கொண்டு வந்துள்ளது. அந்த வகையிலே 2019 ஆண்டில் 100 அடிப்படை புள்ளிகளினால் குறைக்கப்பட்ட கொள்கை வட்டி வீதங்கள் 2020 ஆண்டில் இதுவரையிலும் 250 அடிப்படை புள்ளிகளினால் குறைக்கப்பட்டுள்ளன. அதேபோல நியதி ஒதுக்கு விகிதமானது 300 அடிப்படை புள்ளிகளினாலும் வங்கி வீதமானது 650 அடிப்படை புள்ளிகளினாலும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. வெளிநாட்டுத்துறையினை நோக்குவமாக இருந்தால் முன்மதியுடைய கொள்கை நடவடிக்கைகளின் காரணமாக வெளிநாட்டுத்துறையில் ஒரு சாதகமான நிலையொன்று பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையிலே ஆண்டின் முதல் 6 மாத காலப்பகுதியிலே ஏற்றுமதியானது 26.4% வீழ்ச்சியொன்றினை பதிவு செய்துள்ள பொழுதிலும் ஏற்றுமதியானது 20% வீழ்ச்சியினை பதிவு செய்து வர்த்தக பற்றாக்குறையில் ஒரு மேம்பாடொன்று பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கு பங்களிப்பு செய்துள்ள முக்கியமான காரணிகள் இங்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன. அதேபோல சுற்றுலாத்துறையினை நோக்கமாக இருந்தால் இந்த நோய் பரம்பலின் காரணமாக மிக அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட துறையாக சுற்றுலாத்துறை காணப்படுகின்றது. அந்த வகையிலே இதுவரை காலப்பகுதியிலே இலங்கையின் சுற்றுலாத்துறையானது 54.9% வீழ்ச்சியொன்றினை பதிவு செய்துள்ளது. அதேபோல தனியார் பண அனுப்புதல்களை நோக்குவமாக இருந்தால் இதுவரை காலப்பகுதியிலே 8.9% வீழ்ச்சியொன்று பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. வர்த்தக பற்றாக்குறையின் ஏற்பட்ட மேம்பாடு மற்றும் அரசியல் உறுதிப்பாடு என்பவற்றினை பிரதிபலித்து இலங்கையின் செலாவணி வீதமானது ஒரு ஸ்திரமான நிலை ஒன்றிலே காணப்படுவதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அலுவல்சார் ஒதுக்குகள் ஒரு முன்னேற்றத்தினை பதிவு செய்து ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்கள் 7.1 பில்லியனாக காணப்பட்டு மொத்த இறக்குமதிகளில் 4.7 மாதங்களுக்கு போதுமானதாக காணப்படுகின்றது. பணவீக்கத்தினை நோக்குவமாக இருந்தால் கொழும்பு நுகர்வோர் விலைச்சூட்டனை அடிப்படையாக கொண்ட முதன்மை மற்றும் மைய பணவீக்கமானது ஜூலை மாதத்தில் ஒரு சிறிய அதிகரிப்பு ஒன்றினை பதிவு செய்த பொழுதிலும் அது தொடர்ந்தும் ஒரு தாழ்ந்த மட்டத்திலேயே காணப்படுகின்றது. பணவீக்க எறிவுகள் தொடர்பான வீச்சு வரைபடம் ஒன்று இங்கு காட்டப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த அடிப்படையிலே எறிவு செய்யப்பட்டுள்ள காலப்பகுதியிலே கேள்வி தூண்டல் பணவீக்கத்திற்கான அழுத்தங்கள் பெருமளவில் காணப்படவில்லை என்பது இங்கு முக்கியமாக காட்டப்படக்கூடிய விடயமாக காணப்படுகின்றது. அடுத்ததாக ஏற்கனவே நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட நாணய கொள்கை தொடர்பான தளர்த்தல் வழிமுறைகளுக்கு பதிலிருந்து சந்தை வட்டி வீதங்கள் ஒரு தொடர்ச்சியான வீழ்ச்சியொன்றினை தற்பொழுது காட்டி வருகின்றன. இங்கே வட்டி வீதங்கள் எவ்வாறு வீழ்ச்சியடைகின்றது என்பது காட்டப்படுகின்றது. அதேபோல முதன்மை பணவீக்கம் மற்றும் கடன் வழங்கல் வீதங்கள் விரைவாக வீழ்ச்சியடைந்து வருவதனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இருந்த பொழுதிலும் சில கொடுகடன் தொடர்பான வட்டி வீதங்கள் இன்னமும் பெருமளவில் குறையாமல் காணப்படுவது சிறிய அளவிலான கடன்பாட்டாளர்களுக்கு தாக்கமுள்ளதாக கருதப்படுவதன் காரணமாக நாணய சபையானது அதன் கொள்கை தீர்மானத்தில் இந்த விடயத்தினை கவனத்தில் கொண்டுள்ளது. அடுத்ததாக தனியார் துறைக்கான கொடுகடனை நோக்குவமாக இருந்தால் அண்மை காலங்களில் ஒரு மெதுவான வளர்ச்சியினை பதிவு செய்த தனியார் துறைக்கான கொடுகடன் வளர்ச்சியானது எதிர்வரும் மாதங்களில் படிப்படியாக மீட்சியடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அரசாங்கத்தின் அதிகரித்த நிதியியல் தேவைப்பாட்டினை பிரதிபலித்து கடந்த சில மாதங்களாக அரசு துறைக்கான வங்கி துறையிலிருந்தான கடன் வழங்கல் தொடர்ச்சியான ஒரு அதிகரிப்பினை காட்டுவதன் காரணமாக விரிந்த பண வளர்ச்சியானது இதன் மூலம் தூண்டப்பட்டுள்ளது. அடுத்ததாக இலங்கையின் பொருளாதார வளர்ச்சியினை நோக்கமாக இருந்தால் தொகை மதிப்பு மற்றும் புள்ளி விவர திணைக்களத்தினால் வெளியிடப்பட்ட அளவீடுகளின்படி இலங்கை பொருளாதாரமானது 2020 ஆண்டின் முதல் காலாண்டு பகுதியிலே ஒரு பொருளாதார வீழ்ச்சியான 1.6% பதிவு செய்ததை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இந்த வீதமானது மத்திய வங்கியின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மாறானதாக காணப்படுகின்றது. இருந்த பொழுதிலும் 2020 ஆண்டின் இறுதி காலாண்டில் ஒரு மிக விரைவான வளர்ச்சி ஒன்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இந்த வளர்ச்சியானது அடையப்படுமாக இருந்தால் ஒரு ஆண்டு அடிப்படையிலே ஒரு சாதகமான வளர்ச்சி ஒன்றினை பதிவு செய்யக்கூடியதாக இருக்கும். அடுத்ததாக பொருளாதார செயற்பாடுகள் தொடர்பான மீட்சி எவ்வாறு அமைந்துள்ளது என்பது தொடர்பாக சில குறுகிய கால இடைவெளிகளில்
இடைவெளிகளில் கிடைக்கின்ற குறிகாட்டிகள் தற்பொழுது மத்திய வங்கியினால் ஆராயப்பட்டு வருகின்றன. அந்த அடிப்படையிலே பெரும்பாலான குறிகாட்டிகளினால் குறிக்கப்படுகின்ற விடயமாவது கோவிட்-19 தாக்கத்தின் முன்னரான நிலைமைகளுக்கு படிப்படியாக பொருளாதார செயற்பாடுகள் இலங்கையில் மீட்சியடைந்து வந்துள்ளதனை இந்த குறிகாட்டிகள் காட்டுகின்றன. இவ்வாறான விடயங்களை கருத்தில் கொண்ட நாணய சபையானது கொள்கை வட்டி வீதங்களை தற்போதைய மட்டத்தில் பேணுவதெனவும் சில குறிப்பிட்ட கொடுக்கடன் தொடர்பான அதியுச்ச வட்டி வரம்பினை குறைப்பது எனவும் தீர்மானித்துள்ளது. நன்றி. Okay, thank you, Dr. Sujita. Let's move to the Q&A session, and we are live streaming the session, so please speak to the mic. Thank you. Excuse me, what's the envisaged contraction of the economy in the second quarter of this year? 4.5. What was the number we have indicated? Basically, in the first quarter of the year, we did not expect a contraction at all. I think most of you will agree that economic activity was affected only for a very short period of time in the first quarter. So, but the official GDP estimates come from the Department of Census and Statistics, and they have come up with 1.6% contraction in the first quarter. So, compared to that, I'm sure again we all agree that in the second quarter the contraction should be higher. We have own projections, but I think it's not appropriate to We discuss. expect a contraction of about 3.2%. If you don't mind, let us not comment on that. I Right. think within the next one month, DCS should publish the second quarter GDP growth rates also. Right. And but we see is that to catch up with the contraction in the first and the second quarters, there will have to be a substantial pickup in growth in the fourth quarter. In the third quarter, we do not expect much of a pickup, but in the fourth quarter, we need a substantial pickup to correct the contraction in the first two quarters. What was the year-on-year private sector credit growth in July? We only have data for up to June. We will publish July data by next week, but it's 4.3% year-on-year. In July, right? In June. In June. Then what is the envisaged national inflationary rate for last month? The actual? Island-wide inflationary rate for last month. Island-wide. Right. National CPI. So that is also the number is expected tomorrow, and our projection. Do you feel that there would be an acceleration over June? No, there won't be an acceleration over June, hopefully, but we think that it'll be at very close to 6%. It could be Right. above, slightly above 6%, but hopefully lower than the June number. But thereafter, we should see a gradual deceleration in national CPI-based inflation as well. Right. How are the NPLs in banks in second quarter vis-a-vis the first quarter of this year? NPL, I think has latest June numbers come down to 5.4%, no? 5.4%. End of second quarter, is it down? End of second quarter, yes. I think this presentation. How much was it in the first quarter? Just hold on, I'll tell you this. We have the number. 5.4% from 5.6% from that we had in the previous month. Right. 5.6% in June. In May. In May, now Come down to 5.4% in July. In June. June or July? Okay. In Thank June, you. June number, yes. You don't have the July figure. No, not yet. 5.5. Thank you. About the payments to the COVID fund, what total, how much has been paid so far as assistance to the sector?
from that government loan scheme you all were proposing up to now, how much has been paid? I think so far, this is not the government loan scheme, this is central bank loan scheme. We have approved 100 billion, up to 100 billion so far under 3 schemes. One is earlier, there are three phases, phase 1, phase 2 and phase 3. Total that central bank has approved is now 100 billion. I think there will be a press release issued tomorrow, or the weekly we are issuing the progress report that will be coming out tomorrow, Friday, the latest figures. And any new steps being taken to protect the ailing finance companies, and what is the situation of that currently? Central Bank has initiated number of measures to revive the ailing finance companies. We will announce that to the market within few weeks. Already we have a plan to rescue these new or rather difficult finance companies. අධිපතිතුමා මේ දැන් ප්‍රකාශ වුණා පළවෙනි කාර්තුවේ ආර්ථික වර්ධනය ඍණාගයක් ලෙස ප්‍රකාශ කර ජනසංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ කිසිසේත්ම අපේක්ෂා නොකළ දෙයක් කියලා දැන් ප්‍රකාශ වුණා මේ වෙලාවේදී. එතකොට ඇයි අපේක්ෂා නොකරේ? අපිත් හිතනවා දින 10ක් වගේ කාලයක් තමයි කොරෝනා බලපෑම තිබුණේ මේ පළවෙනි කාර්තුවට. එතකොට අපිට හැඟෙනවා එතකොට කොරෝනා වසංගතයක් නැති වුණත් කොහොමත් ඍණ වෙන්න තිබුණා කියලා. මේ 1.6ක්ම වුණානේ. ඒතර දින 10ක් නම් මේ වසංගතයේ බලපෑම තියෙන්නේ. ඒතර කොරෝනා වසංගතය නැතත් ඊට වඩා අඩු වගකින් හරි ඍණ වීමේ තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ දෙපාර්තමේන්තුවේ ගණනය කිරීම අනුව. ඉතින් මේ බොහෝ අය කියන ඍණ වර්ධනයක් වෙන්න බෑ කියලා පළවෙනි කාර්තුවේ ආර්ථික වර්ධනයක් විතරම අඩු වුණත් ධන වර්ධනයක සිට. ඒ සම්බන්ධයෙන් මහා බැංකුවේ අදහස් මොනවද? මේ ඇයි අපේක්ෂා නොකළ දෙයක් කියලා කියන්නේ? මම හිතනවා මේ වාදයට මෙතෙන්දී විවෘත වෙන එකේ තරම් අවශ්‍යකමක් නැහැ. නිල වශයෙන් දැනට පිළිගන්නේ රජයේ නිල සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව ඉදිරිපත් කරලා තියෙන සංඛ්‍යාව. ඒ පිළිබඳව අපි අභ්‍යන්තර වශයෙන් කරුණු සලකා බලලා කරුණු ඒගොල්ලත් එක්ක සාකච්ඡා කළා, වාද විවාද කළා. නමුත් එයාගේ නම් මේ අංක ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒවා නිල සංඛ්‍යා හැටියට පිළිගන්න. වාද විවාද කිරීම අපි ඔබට බාර දෙන්න. නිල වශයෙන් අපි ඔකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපි මේ සම්බන්ධයෙන් අපේ අපේක්ෂා අපේ මාධ්‍ය කරණයේදී අපි ඒවා ලියනවා මේ. මොකද මහ ජනතාවට ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍යෝ ඉන්නවා, උසස් පෙළ ආර්ථික විද්‍යාව හදාරන අය ඉන්නවා. දැන් මේ දවස් 10ක බලපෑමෙන් කොහොමද එකපාරට ධනාගයකින් දැන් පළවෙනි කාර්තුවේ ඍණ 1.6කට යන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ තියෙන මුළු රටටම. මේ කාරණය පමණක් සඳහන් කරන්න. මෙවැනි ප්‍රශ්න ඉදිරියේදී නොයන පරිදි අපි අන්‍යෝන්‍ය සාකච්ඡාවක් මගින් අපේ ආයතන දෙකත් වෙනත් ආයතන මේ සම්බන්ධව කටයුතු කරනවා නම් ඒ ආයතනත් රජයේ සම්බන්ධ කරගෙන මේ ගණනය කිරීමේ ක්‍රම ආදිය පිළිබඳව යම් කිසි එකඟතාවයකින් මේ කටයුත්ත කරන්නට නිල ආයතනික ක්‍රියාමාර්ගයක් ගොඩනගා ගැනීම සඳහා අපි කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒක පමණක් මම මෙතන සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම අධිපතිතුමා අපි දකින ඔබතුමාලා ඊටාම වෘත්තීයමය භාවයකින් කටයුතු කරනවා. ඕනම දෙයකට ප්‍රශ්න අහලා උත්තර සපයනවා. දැන් ඒස් ජයවර්ධන මහත්තයා කාලේ දැන් අපි සහභාගී වෙලා තියෙනවා මේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවලට. ඒ කාලේ GDP එක හැදුවේ ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව. එතකොට ඒවා රිලීස් කරේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් තියලා මේ ප්‍රශ්න කළා ඕන දෙයක් පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ජනසංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ තියෙන ඉහළ වෘත්තීයමය භාවයට ළඟා වෙන්නවත් බෑ. ඒගොල්ලෝ නිකන් වෙබ් එකට දාලා නිකන් ඉන්න මේ ගැන කිසිම මේ ප්‍රශ්න කරන්න අවස්ථාවක් නැති. මම කියන්නේ 1900 මේ ඒස් ජයවර්ධන අධිපතිතුමා ඉන්න කාලෙත් මේ ඔක්කොම රිලීස් කරේ හොඳට ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් වල ඉහළම වෘත්තීයමය භාගයෙන් ඔක්කොම ටේබල්ස්
දීලා මාධ්‍යයට නිකුත් කළා. ඒක ඉතාම ලස්සනට හොඳට පිළිගත හැකි ආකාරයෙන් කරා. ඉතින් දැන් මේ කිසිම වෘත්තිමය භාවයක් නැහැ. මේ නිකන් වෙබ් එකට දානවා GDP figures ආවද නැද්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තත්ත්වයක් තියෙනවා රටේ මහ ජනතාවට මේ තොරතුරු හරියට ගලාගෙන යන්න අපිට පැහැදිලි කරගන්න බැන්න මහ ජනතාවට කොහොමත් අපහසුයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔබතුමා කියපු අදහස ඉතින් වටිනවා දෙගොල්ලෝ එකතු වෙලා එහෙම කරනවා නම් ඉතින් ඒ තත්ත්වය ගැනත් ඉදිරියේදී පරණ තිබිච්ච තත්ත්වය නැවත රිවයිව් කරලා දෙන්නම්. ඔය අලුත් ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරගන්නට පුළුවන් නැත්. Mr. Karnaratna, you mentioned that you have a plan to revive the ailing finance companies. Will that be in line with the plan you had prior to 2015? Or do you have a fresh plan? Department has a plan right now that basically in order to consolidate and also to see there are a couple of avenues available. One is consolidation. We have ranked the finance companies into 3 areas. So accordingly, we have identified strong companies, then again rather bit weaker companies, and also the mid-tier. So basically the first tier are having a combination of companies. So we would be indicating to the industry as well to come up with some proposals in line with our suggestion, because we have decided a plan, we have designed a plan that is a consolidation and also to have some mergers, acquisition and that type of framework. We will inform the details in few weeks. කරුණාරත්න මහත්මයා පසුගිය කාලයේදී PTI ද ෆිනන්ස් වගේ ආයතනවල තත්ත්වයක් එක්කම මහ බැංකුව නිකුත් කර මාධ්‍ය නිවේදනවල සඳහන් වුණේ තැන්පතු ණය යෝජනා ක්‍රමයේ යටතේ රක්ෂිත තැන්පතු කරුවන්ට මුදල් ගෙවීම කරනවායි කියලා. ඒ කියන්නේ රක්ෂිත නැති තැන්පතු කරුවනුත් ඉන්නවද මේ කොටේ? දැන් ඔතන මේ මූල්‍ය ආයතනවල තැන්පතු ඇත්තටම රක්ෂණාවරණයකට යටත් වෙලා තියෙනවා. නමුත් තැන්පතු කියන ඩෙෆිනිෂන් එක යටතේ සමහර වෙලාවට තියෙන්න පුළුවන් ඒ ඩෙෆිනිෂන් එක පුළුල් ඩෙෆිනිෂන් එකක් ප්‍රොමිසරි නෝට්. ඒ ප්‍රොමිසරි නෝට් මේ ස්කීම් එකට අයිති නැහැ. ඒ නිසා සමහරවිට වැරදි අවබෝධයක් වෙන්න පුළුවන් සමහර අයට. මොකද ওই ඩෙෆිනිෂන් නොඑක ආකාරයෙන් තියෙන නිසා මේ ප්‍රොමිසරි නෝට් උත් ඔකින් කව වෙනවා කියලා එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒක ඇත්තටම ආයෝජනය කරන අයත් දැනගත යුතු කරුණක්. ඒ නිසා මෙහිදී අපි විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේ තැන්පතු ආවරණය යටතේ ඉන්න අයට තමයි මේ ආරක්ෂාව ලැබෙන්නේ. තව කාරණයක් තමයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව SRR පසුගිය කාලේදී 2% දක්වා අඩු කරා. මේත් එක්කම SRR සහ SDFR අතර තියෙන වෙනසින් වාණිජ්‍ය බැංකුව වලට විශේෂ වාසියක් ලබා ගන්න අවස්ථාවක් ඇති වෙලා තියෙනවා කියන එක. මේ සම්බන්ධයෙන් මොකක්ද අදහස? ඒ වෙනසෙන් කොහොමද මේක පැහැදිලි නෑ කොහොමද ඒ කියන්නේ SRR අඩු කරාම තියෙන වාණිජ්‍ය බැංකුවල තියෙන වාසිය තමයි ඒගොල්ලන්ට වැඩිපුර 100ක් තැන්පත් තියෙනවා නම් 98ක් ඒගොල්ලන්ට දැන් තියෙනවා නැවත ණය දෙන්න. එතකොට කලින් 96යි තිබුණේ. එතකොට වැඩිපුර 100කින් දෙකක් වැඩිපුර තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට තව ණය දීලා උපයන්න පුළුවන්. එතකොට වාසිය තියෙන්නේ අර අපේ තැන්පත් කරාම ලැබෙන පොලිය නැති එක වෙනුවට ඒගොල්ලන්ට පොලියක් උපයන්න පුළුවන් වැඩිපුර 100ට 2කට. ඒක තමයි මම දකින විදිහට එකක් ලික්විඩිටි වැඩි වෙනවා ඒගොල්ලන්ට. තමන්ට ණය දෙන්න පුළුවන් හැකියාව. ඊට අමතරව මේ ඒගොල්ලන්ගේ අර cost of funds කියන එක මේ 100ක් වැඩිපුර උපයන්න පුළුවන් නිසා ඒක පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා. ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ට තියෙන වාසිය. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අර ලෝන් ස්කීම් එකක් තියෙන අපි ක්‍රෙඩිට් ගැරන්ටි එක දුන්නාම ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ගොඩක් දැන් තියෙනවා ඇක්සස් ලික්විඩිටි. ඒකෙන් දෙන්න කියලා මේ පුදුගලන්සෙන් ණය දෙන්න කියලා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒකේ අරක තමයි මම දකින විදිහට වාසිය මම දන්නේ ඔය තමයි අදහස් කරේ එකද වෙන මොකක්ද? 104 ඉඳලා 102 දක්වා අඩු වුණාම ඒගොල්ලන්ට වැඩිපුර තියෙන ද්‍රවශීලතාවය ඒක 165ක් නේ ඒක අපි බැලුවා. ඔව් ඒක ජනතාවට ණය නොදී මහ බැංකුවෙම තැන්පත් කරලා වාසියක් ගන්න පුළුවන් කියන එක. ඒක මෙහෙමයි දැන් එහෙම ගත්තයි කියලා වාසියක් වෙන්න මොකද හේතුව
ඒගොල්ලෝ තැම්පත් වලින් ගන්න තැම්පත් වලට ගෙවන තාමත් ගෙවන්නේ 6ට 6ක් 7ක් අතර ප්‍රමාණය තැම්පත් වල ගෙවන්න වෙනවා. අපි දෙන්නේ 4.5%. එතකොට ඒකෙන් ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ගේ අපේ තැම්පත් කිරීම තුලින් ලාභයක් ලැබෙන එක පාඩුවක්. ඒ වුණාට ඊට වඩා ලාභයි ඒක ණය කාට හරි ණයක් දුන්නොත් ඊට වැඩි පුලියක් උපයා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක අර කෙටි කාලීනව එක සැරේටම ණය වලට ඉල්ලුමක් නැති වෙනකොට ණය දෙන්න අවස්ථාවක් නැති ටිකට විතරක් අපි 4.5% දෙනවා අපි තැම්පත් කරා. මේක තමයි තියෙනවා. ඒකෙන් වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ පාඩුව අවම කර ගැනීම මිසක් ඒකෙන් ලාභයක් උපයන්න අමාරුයි. මම දකින විදිහට මොකද ඒගොල්ලන්ගේ මුදල්නේ මේ දෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ මුදල් රැස් කරන්නේ පුලියක් ගෙවලා තැම්පත් කරවන්න. ඒ පුලිය වැඩි ඊට වඩා ඇත්තට. ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සම්බන්ධයෙන් අද දින නිවේදනයක් නිකුත් කළා 18ක් දක්වා අඩු කරපු එක අපි බොහොම සන්තෝෂ වෙන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් ඩොක්ටර් විරසිංහ පසුගිය මැයි මාසයේදී සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ තොරතුරු වලට අනුව සමස්ත අවුට්ස්ටෑන්ඩින් ප්‍රමාණය ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වල තියෙන ප්‍රමාණය බිලියන 2.6කින් අඩු වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි වාර්තා වෙන්නේ. මෙතන විශේෂ කාරණයක් තියෙනවද? මොකද ඒ කාලේදී තමයි අපි දන්න විදිහට වැඩිපුරම මේ වගේ ගෙවුම් මාධ්‍ය පාවිච්චි වුණේ ජනතාව ගෙවල් වල තිබුණ නිසා මේ සම්බන්ධයෙන්. හැබැයි අවුට්ස්ටෑන්ඩින් ස්ටොක් එක ගත්තාම මම හිතන්නේ බිලියන 2ක් අඩුව කියන්නේ පොඩි ප්‍රමාණයක් නේ. 100 ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ක්‍රෙඩිට් අවුට්ස්ටෑන්ඩින් තියෙන බිලියන 100 ගණන් මම හිතන්නේ. ටෝටල් ස්ටොක් එක. ඔව් අප්‍රේල් මාසේ මිලියන 119ක් තිබ්බා. ඒක මැයි වෙනකොට 116කට අඩු වෙලා තියෙනවා. එකක් සමහර වෙන්න පුළුවන් අර මම හිතන්නේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වල ගෙවීමට යම් කිසි සහනයක් දුන්නා වගේ මට මතකයි බැංකුව වලින්. ඒක පරක් වෙලා අර මේ ක්ලෝස් ඩවුන් කාලේ. ඒතකොට ඊට පස්සේ සමහර විට ඒ ඔක්කොම ගෙවන්න වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එකතු වෙලා තියෙනට ගෙවන්න නැති. එහෙම නැතු විශේෂ කාරණයක් මම දකින්නේ නැහැ. අපි කොහොමත් අර මේ අපි ගොඩක් වෙලාවට ඒ වෙලාවේ එන්කරේජ් කරා මේ පුළුවන් තරම් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ ඒ කාලේ අර ගොඩක් අයගේ මේ සුපර් මාකට් සර්මේ වහල්නේ තිබ්බේ. ඒතකොට ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පාවිච්චි අඩුනා ගොඩක් අය ගෙවල් වලට ගිහලා විකුණන ඒවා ගොඩක් කෑෂ් තමයි මේ මුදල් ගණන් තමයි සිද්ධ වුනේ. ඒක නිසා අපි දැක්ක අර කරන්සි සර්කියුලේෂන් එක ගොඩාක් වැඩි වුණා. ඒ කියන්නේ පේන කෑෂ් මේ කරන්සි කෑෂ් භාවිතය ඒ කාලය තුල තාම වැඩි වුණා සාමාන්‍ය කාලයට වඩා වැඩිපුර. ඒක නිසා මම හිතන්නේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් භාවිතය අඩු වෙන්නේ නැද්ද? මොකද භාවිතා කරන්න තියෙන අවස්ථාවල් අඩු වුණා ගොඩක්. ඒක ප්‍රධාන විශේෂයෙන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් තියෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තැන් වල වෙළඳාම් අඩු වෙන්නේ නැති වහල් නැති කොටත් ඒක වෙන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ කාරණේ. ඔව් සමහරක් බැංකුව ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සඳහා මම හිතන්නේ දින 51ක සහන කාලයක් දෙනවා. නමුත් සමහරක් බැංකුව ඒක දින 21ක් දක්වා අඩු කරලා තියෙනවා. මේ ගැන මහා බැංකුවට පුළුවන් ද පාලනයක් කරන්න? ඒක ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වල දෙන එක බැංකුව වලට බැංකුවට දැන් අපි දකිනවා සමහරලාට එක ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකකින් දෙනවා යම්කිසි කම්පැනි එකකින් යම්කිසි දෙයක් ගත්තාම ඩිස්කවුන්ට් එකක් නැත්නම් කොහේ හරි ගියාම හොටෙල් එකක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඒකේ තියෙන ප්‍රොමෝෂන්ස් අනුව තියෙන මාකටිං වැඩක් මිසක් ඒක සාමාන්‍ය මහ බැංකුවේ නියාමනයට යටත් වෙන්නේ නැහැ. අපි සාමාන්‍ය අපි නියාමනයට යටත් වෙන්නේ ඒකේ පොලි අනුපාතය කියන එක තමයි. ඒක තමයි අපි දැන් අඩු කරලා තියෙන්නේ. ඒත් වශයෙන් මේක හේතු වුණේ දැන් පොලි අනුපාත ගොඩාක් අඩුලා තියෙනවා මාකට් එකේ. તો මේක අනිවාර්යයෙන්ම අඩු වෙන්න ඕන කියන මතය තමයි මුදල් මණ්ඩලය සාකච්ඡා කළා. ඒ ප්‍රමාණයත් එක්ක හරියන්නේ මොකද අඩු කරේ නැහැ බැංකුව වලින්. ඒක නිසා තමයි අපි අඩු කරන්න තීරණය කරේ. අනිත් ඒවා මම දන්න විදිහට බැංකු නියමන වෙන්නේ නැහැ. අනිත් නෑ. අනිත් කාරණය ඊසිකෑස් ගෙවුම් මාධ්‍ය මේ වෙනකොට වැඩිපුරම නීති විරෝධී කටයුතු සඳහා භාවිත වන ප්‍රවණතාවයක් වාර්තා වෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුවේ අධීක්ෂණයක් තියෙනවද? මම හිතන්නේ අපේ කුමාරතුංග මහත්තයා ඉන්නවා. ඒ ප්‍රධාන කාරණේ තමයි කියන්න තියෙන්නේ දැන් ඔය දැන් ඩිජිටල් පේමන්ට්ස් කියන එක ප්‍රොමෝට් කරාම අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ජනතාවගේ ගනුදෙනු පහසු කිරීමට මේ ඩිජිටල් පේමන්ට්ස් ප්‍රොමෝට් කරන එකනේ. එතකොට ඒ ප්‍රොමෝට් කරනකොට හැමෝම ගනුදෙනු කරන අය පාවිච්චි කරනවා. නමුත් යම්කිසි ආකාරයක මාධ්‍යෙන් එළියට එන්නේ යම්කිසි ආකාරයක අර ওই කියන මත්ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු වලටත් ඒවා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් කියන්නේ නැහැ ඒක නිසා මේක කරා කියන එක. ගනුදෙනු කරනවා කොහොමද කෑෂ් වලින් කරා ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන්. මේක ඊට වඩා පහසු ක්‍රමයක් කියලා පෙන්වුම් කරන්නේ. මේක ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ මට්ටමටම මේක ගිහිල්ලා කියන එක තමයි එකක් පෙන්වුම් කරන්නේ. නමුත් ඒ වගේ නීතිවලදී නොවන ගනුදෙනු මම හිතන්නේ අපි දන්න ආකාරයට මේ සාමාන්‍ය ගනුදෙනු ඉතා විශාල වශයෙන් වැඩිලා තියෙනවා ඩිජිටල් පේමන්ට්ස් වලින්. මේ පහුගිය කාලය තුල මම හිතන්නේ අපේ කුමාරතුංග මහත්තයාට කියන්න පුළුවන් මොනවද අරගෙන තියෙන ප්‍රතිපත්ති ළම එහෙම කරා කියලා මම හිතන විදිහට ඒක ගැන මේ ඒකේ මොන හරි ගනුදෙනු පියවීමේ ක්‍රමයේ වෙනසක් තුලින් ඒක වළක්වන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි කියලා මම හිතන්නේ. සාමාන්‍ය easy cash and m cash දෙකම ගත්තාම ඒකේ
transaction ගත්තාම utility bill payments වලට තමයි වැඩි යන්නේ. 70%ක් විතරම කරන්නේ utility bill payments. අනිත් ඒවා ඉතා කුඩා කොටසක්. එතකොට වෙනත් ආකාරයක ගනුදෙනු ඔබතුමා කිව්ව ආකාරයට ඒ වගේ ඒවා track කරගන්න ලේසි ක්‍රමයක් තමයි මේ සිස්ටම් එක. වෙනද අතින් අත ගිය ගනුදෙනු දැන් ඊටාම සූක්ෂම ආකාරයෙන් track කරගන්න පුළුවන්. ඒක මම හිතන්නේ එක පහසුකමක් මේ සිස්ටම් එක හරහා කරනකොට. ඒතර අපිට දාම අපේ අතින් සුපර්විෂන් කරන්න අපේ දෙපාර්තමේන්තුව අතින් සුපර්විෂන් කරන ඒ වගේම FIU එකටත් ඒ කට්ටිය රිපෝට් කරන්න ඕන. CID සහ FIU. ඊට අමතරව TRC එකත් මාසෙන් මාසේ මීටින් තියෙනවා ඒ කට්ටියත් එක්ක සහ payment and settlement department එක FIU එකත් එක්ක හැම මාසෙකම රැස්වීම් තියෙනවා. එතකොට මම හිතන්නේ එතෙන්දී සාකච්ඡා කරනවා මේක. දැනට ওই කියන කාරණය වෙනවා නම් මම හිතන්නේ ඔය සියලුම දේවල් අල්ලා ගැනීමට හොයා ගැනීමට මේ ක්‍රමය වේදය සහභාගී වුණා කියලා කියනවා. Regard to micro lenders, what is your stance? Because 2 weeks ago there was another death in the north because of lady could not repay her loans. Beyond control. Are you having any plans for micro lenders who are errant in their ways? We have plans to do something about this. In fact, since this news item came from the Jaffna area, we thought of starting from that area, but of course to cover the entire country, to work out some schemes of microlending to prevent these kinds of events in the future, or at least minimize these kinds of events. We will release to the press what we have been able to do, maybe after discussions with the relevant officials and others from the Jaffna district and also the Kilinochchi district. That will have to wait, I think, till about end of next week. The central bank earlier issued a statement saying that once the first quarter results are out, they may re-look at the projected growth for the full year. What is that situation? How is that situation now? And have you all decided to change the growth targets for this whole year? The second question is, what is the progress on the Indian swap arrangement? And what are the plans to repay the 1 billion bond that will be due in October? And also on microfinance, there was a lot of work done on this issue under the former governor, because I think they also did a study and there was a report released. I remember covering it. And is there any move to take those policies forward as well, please? Thank you. Do you respond to the first part of it? Growth? On the growth projection, I think this is why Dr. Amarasekara mentioned here. Once we see the Q1 numbers, so obviously earlier, if you can remember, our projection is not a target. Our projection was 1.5% plus. This is why we indicated now for us to reach at least based on the available numbers to reach 0%. We need a significant growth rebound in fourth quarter. So it's too early for us to come up with a number, but under that scenario, it's most likely if we achieve a higher growth in fourth quarter and little lower positive growth in Q3, then obviously we will be reaching at least zero growth for 2020 under those assumptions. These are not targets, these are basically our projection based on actual data on Q3. The India swap, I think we have already received $400 million under SARC swap facility. That's why we are seeing reserve levels have gone up to about 7.2 billion. And to repay
the October maturity, I think we are more than sufficient comfortable level of resource so that we can meet that debt service payments without any issue. Obviously, if you look at balance part of this year is about 2.5 billion, and we have 7.2 billion. So I think we don't see any issue with debt repayment for this year. Then going forward, government will come up with a borrowing strategy, so then we can look at it at that thing. On the microfinance, as you are right, I think we discussed this earlier also. I think even related to the earlier question, what we see the medium to long term solution is to bring in all the microfinance institutions under a proper regulatory authority, for which we have already drafted what you call Credit Regulatory Act, and we are sending it to Minister of Finance, and even before last year, before the elections, it was ready. But I think I understand it's with the Minister of Finance, with the legal draftman, and then it has to go to Cabinet, and now the Parliament is now in place. So basically, hopefully, the new act basically will address a lot of other unregulated microfinance, including credit and also deposit taking unregulated ones. There is a framework for them to be regulated in the new act. So there is a gap in the current legal enactment. We are regulating only deposit taking institutions licensed under the central bank. Just a small follow-up, sir. The 1 billion swap arrangement, there were talks about it, and I believe there was also a that we have online made discussion. a request, but there's it's under consideration. There's no difficult to say timeline for that actually. Okay, thank you. Which one? Under there's a new Microfinance Act. I think this is Credit Regulatory Act. New Act will replace the current Microfinance Act, under which I think the licensed microfinance company need a capital of 200 million. 300 million. And they have to have capital of 300 million. No, the thing is that this is microfinance It's means not a they can deposit. take deposits. If they are taking deposits, certainly they will have to have capital. Without that, having capital, you can't allow companies to collect deposits. But the lending only is a different area. That's giving credit. Say, if you have money, if you want to give credit right now, there's no regulation. But that's their own money. It's not money collected from the public. Yeah. Professor Lakshman, last time's monetary policy review, we saw that the banks haven't taken up reducing lending rates or their rates, and it seems to be the same the past month as well. They haven't been listening to you much. It looks like you also have not been listening to us very much. We have told you that last month there has been a significant drop in the rates. But you said that there could further This takes be time. That's the problem. The problem, okay, so it takes time, but then time is of essence, no? Because COVID is happening, and the reason that you wanted them to reduce the lending rates is not for a year or 6 months or 4 months from now. It has to be now, isn't it? Now, there probably are various other reasons why the private sector credit is not growing as much as we want. Interest rate is only just one factor, but that factor has worked to a large extent according to how we wanted it to, coming down. But there is also various other factors which affect the credit demand in the system. So that credit demand, we will see how together with the government policy, our monetary policy actions, how they combine, get together and produce favorable results in the time to come. Hopefully next month they'll listen to you. But Can I substantiate what Not Governor only a said? case of they are listening to us, but it's a case of the system
pushing them forward. Okay. If I give you a couple of numbers only, I mean, there's a lot of numbers given in the presentation as well. The new deposit rate has declined by 1.4 percentage points during the month of July, and thus far in 2020 it has come down by over 3 percentage points, and the new lending rate has declined by 131 basis points, 1.3%. And thus far in 2020 it has come down by 293, again by around 3 percentage points. So if you remember, we have reduced policy interest rates by 250 basis points, and both new deposit rate and the new lending rate has declined by more than the policy rate cut thus far during the year, because of the other actions that we have taken to pump liquidity to the market. So market interest rates are responding, and as you said, by next month this will be even more, because transmission happens gradually, and now we are seeing that accelerating. In another question I wanted to ask was, now 100 million has been given, the Saubhagya loan. They should give 50 more, isn't it? Are they working towards it, or what are the indications? Yes, probably part of that additional effort would be in the same existing scheme, but we might also work out new subject area for promotion, which I mentioned in my brief presentation. Again, we are working on it. We'll announce and let you aware of it when we have completely worked out all the details. නියෝජ්‍ය අධිපතිතුමා ඉස්සෙල්ලා ප්‍රකාශ කරාට සමස්ත වර්ෂයේ ආර්ථික වර්ධන පුරෝගතනය පිළිබඳව. එතකොට අර ගිය සැරේ ડોક્ટર චන්ද්‍රනානුත් කිව්වා මේ DCS එක ෆස්ට් ක්වාටර් එක රිලීස් කරායින් පස්සේ සංශෝධිත පුරෝගතන අගයන් මහ බැංකුව ප්‍රකාශයට පත් කරනවා කියලා. එතකොට ඒක කවද වෙනකොටද? ඒ කියන්නේ ඔබතුමා දැන් අදහසක් ප්‍රකාශ කරා මේ ශූන්‍ය වෙන්න පුළුවන් වගේ අදහසක්. අධිපතිතුමා කිව්වා ඕවරෝල් growth එක බොහෝ විට ධන වෙන්න පුළුවන් කියලා මේ ආරම්භක අදහස් වලදී. එතකොට දැන් අර පළවෙනි එක අපේක්ෂා නොකලා කිව්වා වගේ දෙවෙනි එකත් අපේක්ෂා නොකල එකක් වුණොත් DCC එකේ ලොකු ඍණාගයක් වුණොත් එහෙම ඕවරෝල් growth එක මොකද වෙන්නේ කියලා අපි අහන්න කැමතියි. එහෙම වුණොත් කොහොමද අපිට අඩු කරන්න වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ඒකේ හැමතිස්සෙම මේ අපේ පුරෝකථනය කියන එක හදාපවතින මොකද්ද අත් වශයෙන්ම ඇක්චුවල් මොකද උනේ කියන එක පහුගිය කාටු දෙක තුන තුල එහෙම බැලුවාම අර අපි කලින් 1.5ක් බලාපොරොත්තු වුණේ වෙලාවේ අපි හිතුව අඩුම ගානේ පළවෙනි කාර්තුවේ 1.5ක් විතර වර්ධනයක් තිබිලා දෙවෙනි කාර්තුවේදී අඩු වෙලා 3.4කට විතර ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් නැවත වර්ධනයක් වෙයි කියලා තුන්වෙනි සහ හතරවෙනි කාර්තුවේ. දැන් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. දැන් පළවෙනි කාර්තුවේම රින වෙලා තියෙනවා. එතකොට දෙවෙනි කාර්තුවේ අපි බැලුවොත් අපි හා සමාන අනිත් රටවලත් අතවන්ත විශාල වශයෙන් 8 9 10 මේ රින අගයන් තමයි දැනට වාර්තා වෙන්නේ. ගොඩක් මේ දියුණුවෙන් පවතින රටවලත් දෙවෙනි කාර්තුවේ දෙවෙනි කාර්තුවේ ඊටම බරපතල විදියට ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් අඩු වුණේ. ඒක නිසා තමයි අර මේ අපිට ස්ථිරවම ඒ අවිනිශ්චිතතාවය නිසා තමයි අපිට ස්ථිරවම මේ දෙයක් කියන්න අමාරු මේ වෙලාවේ. මම හිතන්නේ හොඳම දේ තමයි අපි දෙවෙනි කාර්තුවේ DCS එකේ ඇක්චුවල් නම්බර් එක ආවට පස්සේ අපට සෑහෙන වඩාත් නිවැරදි අදහස ගන්න පුළුවන් වෙයි ඊළඟ කාර්තු දෙකේදී මොන වගේ තත්ත්වයකද ඉවර වෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා තමයි අපි දල වශයෙන් අර සඳහන් කරේ මේ වගේ තත්ත්වයක් වුණොත් අපිට බිඳුවට සම තත්ත්වයට එන්න නම් දැන් තියෙන දත්තවල අනුව හතරවෙනි කාර්තුවේ හොඳ ආර්ථික වර්ධනයක් වාර්තා කළොත් පමණයි එතනට එන්න පුළුවන්. ඒකයි අනිකුත් අනිශ්චිත කාරණා තමයි දෙවෙනි කාර්තුවේ අගය මොකක්ද කියන එක. ඒක ඍණ 4ද ඍණ 8ද කියන එක අනුව ඉතින් ඒක අපේ මේකේ තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. අපි ඒක DCS එකේ නම්බර එක ආවම තමයි අපිට ඒක පුරෝකථන කරන්න වෙන්නේ. ඒ අනුව හැබැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැන් මේක අනුව 2021 අවුරුද්ද වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් අර බේස් ඉෆෙක්ට් එකත් එක්ක හොඳ ධනාර්ථික වර්ධනයක් එයි කියලා අපි දැනට අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන්. හරියට නම් මේ අංකයක් කියන්න මේ තියෙන අවශ්‍ය තත්ත්වයන් අමාරුයි. ඒ කියන්නේ ගියසත් අපි අංකයක් කිව්වට ඒ අංකේ වැරදුනානේ. ඒ
කියන්නේ හේතුව අවනිශ්චිතයි මොකද්ද ඇත්ත තියෙන මිනුම් කරාට පස්සේ නාංකය මොකද්ද කියන එක ගැන අපිට පුරෝකථන කරන්න අමාරුයි. අපි බලන්න අපි දැනට තියෙන දත්ත වලින් මොන වගේද වෙන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් බැලුවහම පේනවා මේ දේශීය ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වය දේශීය පැත්තෙන් සෑහෙන දුරට යථාර්ථයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. නැති වෙලා තියෙන නැත්නම් අඩුවෙන් පවතින්නේ දැන් සංචාරක ව්‍යාපාරය අනිවාර්යයෙන්ම විදේශ සංචාරකය පැමිණීම තාමත් බිඳුවයි. ඒක නෑ. ඊට අමතරව බැලුවොත් අපනයන රෙමිටන්සස් උත් දැන් මේ ගිය මාසෙත් වැඩි වුණා. එතකොට දැන් වරාය ආර්ථික කටයුතු සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම අඩු මට්ටමක තිබුණත් ඒවා සාමාන්‍යයෙන් කටයුතු කරනවා. ඒතකොට නැත්තේ එයාපෝට් එකේ කටයුතු, ගුවන් ප්‍රවාහන කටයුතු, සංචාරක විදේශ සංචාරක ලංකාවේ වගේම ලංකාවේ පිටරන් අය කඩුවලා තියෙනවා. ඒව තමයි පල්ලෙහාම තියෙන්නේ. නමුත් අපේ දේශීය ආර්ථිකය තමයි කටයුතු තමයි මුළු ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් 75%ක් 80ක් විතර තියෙන්නේ. ඒතර ඒ ප්‍රමාණය අපි දකිනවා ඒක සාමාන්‍ය කොවිඩ් කලින් තිබිච්ච පත්වයට ආසන්නම තත්වයකට අර තියෙන අර මොබිලිටි ඩේටා වල පේන්නේ සාමාන්‍ය තත්වයට දේශීය කටයුතු පත් වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතන්නේ නම් මේ තුන්වෙනි කාර්තුව අනිවාර්යයෙන්ම මේ යම් කිසි ආකාරයක හොඳ ධන පැත්තකට එයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. හතරවෙනි කාර්තුව වෙනකොට ඒක ඊටත් 10-60යි කියන එක බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. දැන් තියෙන මේ දත්ත අනුව. ඒක කොහොමද ඒක හරියටම ගණන් හදලා DCS එකෙන් එන නම්බර් එක හදලා ඒගොල්ලෝ ක්‍රමවේදය දැම්මහම එලීට එන නම්බර් එක මොකද්ද කියන එක ගැන අපිට ඒක ඉතින් ඒක සාධිකව ඒගොල්ලෝ කරන වැඩක් නේ. අපිට ගැන කදස්සක් වෙන එක මම හිතන්නේ සුසු නැහැ කියලා මම හිතනවා. ඔබතුමාලාගේ අර කරපු සාකච්ඡාවලදී ඒ කියන්නේ දැන් මේ ඔන්ලයින් වැඩ කරන්නේ දැන් දාර. පළවෙනි කාර්තුව නම් ඒ දවස් 10 දී ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරා. අපි ගෙදර ඉඳලා වැඩ කරා. ඒවා සලකලා බලලාද මේ ආගේ ඒ ගැන සාකච්ඡාවලදී මොකද දැන් මේ ඔය සාකච්ඡාවලදී අත් වශයෙන්ම බලනවා අපි කියන්නේ එතෙන්දී ඒක තියෙන අභියෝගයක් තමයි ඔය කියන්නේ දළදේශීය නිෂ්පාදනය කියන එක අත් වශයෙන්ම ඇස්ටිමේට් වන්නේ. හරියටම මේ ගාන කියලා කියන්න බෑ. ඒක එක විදියට දත් එකතු කරලා කරන ඇස්ටිමේට්ුවක් තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍ය ආර්ථික ක්‍රියාකාරම් පවතින කාලයකදී සාමාන්‍යයෙන් තියෙන අර දර්ශක ඒවා හරි. නමුත් අසාමාන්‍ය කාලයක් තුලදී අර සාමාන්‍ය දර්ශකව තුලින්ම මනින්න ගත්තොත් ඒ මැනීමේ යම්කිසි දුර්වලතාවයක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. ඒක අපේ රට විතරක් නෙවෙයි දැන් තියෙන විදිහට කියලා බලනකොට ලෝක හැම රටේම දැන් තියෙන කතාව තමයි මේ කාලය තුල ආර්ථික තීරණ ගැනීමට සහ මැනුම් කිරීමට යම්කිසි ආකාරයක වෙනස් ක්‍රමවේදයක් පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍යයි. මොකද වැඩ කරන ක්‍රමය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි අර මේ දැන් අපි වගේ දැන් ඒ ක්‍රමවේදය නිතරම වෙනස් වෙන අර නවීකරණය කරන ක්‍රමවේදයක් නැත්නම් පරණ ක්‍රමයට මැනගෙන යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන යම් කිසි කොටසක් මිස් වෙනවා. දැන් අපේ කොහොමද තියෙන්නේ නැතුව තියෙන ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරනකොට කොච්චර ප්‍රමාණයක් වැලියු ඇඩිෂන් එකක් කරාද ඒ වගේ දේවල් අත් වශයෙන්ම කෙටි කාලයකදී මැන ගැනීමට අපහසු දේවල්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි හිතන්නේ අර අපි දැකපු ආර්ථික වර්ධන වේගය සහ අත් වශයෙන්ම මැන්නට පස්සේ න ආර්ථික වර්ධන වේගය අතර වෙනසක් තියෙන්නේ යම් කිසි ප්‍රමාණයක් මේකට ඇවිල්ලා නැහැ කියන පැහැදිලි මතයක් ගොඩනගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අපි සාකච්ඡාව කරේ. ඉතින් අපි කරලා අපි උත්සාහ කරන්නේ පුළුවන් ද කියලා අර දැනට මැනගත නොහැකි දේ මැන ගැනීමට යම්කිසි අලුතෙන් සර්වේ එකක් කරලා හරි යම්කිසි දර්ශකයක් පාවිච්චි කරලා හරි අලුතෙන් දත්ත වලින් ඒ ටික මේ කර ගන්න. නමුත් ඒක යම්කිසි විද්‍යානුකූල ක්‍රමයකට කරන්න ඕනේ නැත්නම් කෙනෙක්ට කියනවා මේක යම්කිසි ආකාරයක වෙනස් කරලා ඔන්න එක නම්බරයකට ආව කියන එක. ඒක නැතුව පිළිගත්ත ක්‍රමවේදයක් තුල ඒක කරන්න ඕනේ. අනිත් රටවල් කරන විදිය බලලා. අනිත් ඒවා බුතුමා කිව්ව එක තමයි අර ගොඩක් කලාවට වැදගත් වෙන්නේ මොන ක්‍රමයකටත් ඒක පාරදර්ශභාවය කියන එක. මේ කරපු ක්‍රමවේද විස්තර කරලා කියන්න පුළුවන් නම් ඕන කෙනෙක්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේකේ එහෙමනම් ඕගොල්ලෝ මේක බලලා නැහැ නේද කියන ප්‍රශ්නේ පුදුමට අහන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නේ ඒක නිසා තමයි මේ අලුතෙන් ක්‍රමවේදය තුල මම හිතන්නේ අපිට වඩා වැඩිදුරට ඒක ගැන සාකච්ඡා කරලා ප්‍රශ්න කරන්න හරි යම් කිසි ආකාරයක සාකච්ඡා ගෙනියන්න අලුත් ක්‍රමවේදයක් තමයි දැන් මේ බලන්න කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබතුමාට පුළුවන් යෝජනා කියන්නේ GDP data release කරනකොට අඩුම ගානේ press conference එකක් තියලා කරන්න මහ ජනතාවගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න. දැන් ඔබතුමාලාගේ හැම දෙයක්ම අපිට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ දැන් DCS එක මෙතෙක් කල් හැබැයි එහෙම තිබුණ නැහැ නේද? ඒක ඒගොල්ලන් අලුත් ෆිගරයක් වෙන්න ඕන මම මුලින් තිබුණා. කලින් GDP එක දුන්නේ press conference එකක් කළා. මේ ළඟදී නම් නැහැ. ඒ වගේම අර කුමාර ඒක අත් වශයෙන් මේ අදහස හොඳයි. ඒක බැලුවොත් දැන් DCS කියන්නේ මුදල මාත්‍යාංශය යටතේ එන ආයතනයක්.
දැන් මුදල් මැතිතුමා අලුතෙන් පත් වුණා. අලුතෙන් දැන් ලේකම් නැවත පත් වුණා. එතකොට ඒ යටතේ එන ආයතනයක ක්‍රමවේදය මම හිතන්නේ වර්ධනය කිරීම ඇත්ත වශයෙන්ම අපි මහ බැංකුව මැදිහත් වෙන හොඳ නෑ ඒකට. මොකද ඒක ඒ ආයතනයේ බාරයේ තියෙන අමාත්‍යාංශයේ මම දකින විදිහට ප්‍රධාන වකිම. මේ කුමාරතුංග මහතා ඉස්සෙල්ලා ඩිජිටල් ගනුදෙනු ගැන කිව්ව. දැන් අපි දන්න මේ අවුරුද්ද ඩිජිටල් ගනුදෙනු වර්ෂය ලෙස නම් කරා. ඒතර ඊට පස්සේ තමයි මේ කොරෝනාව සංගතය ආවේ. ඒ කාලේ තමයි මම හිතන්නේ මේ ඩිජිටල් ගනුදෙනු ප්‍රචලිත කරන්න තිබුණු යම්කිසි අවස්ථාවක් ලැබුණු කාලයක්. හැබැයි ඒ කාලේ අපි දැක්කේ නෑ. දැන් අපිත් නොදන්න අය පවා කොහොම හරි ඔන්ලයින් පේමන්ට් කරන්න උත්සාහ කරා අහගෙන හරි කාගෙන් හරි. හැබැයි මේ ඒ කාලේ ඔබතුමාලා යම් මේ උත්සාහයක් දරුවා නම් ජනතාව මීට වඩා මේකට හුරු වෙනවා. මේ ඒක කොරෝනා එකත් එක්ක එහෙම යට ගියා වගේ තමයි අපිට දැනුනේ. මම හිතන්නේ මාස කිහිපේ අපි මම හිතන්නේ හුඟක් උත්සාහ කරා බැංකු ආයතන සමග කටයුතු කරලා මේ ඒක වැඩි කරගන්න. අපිට ඒක නොපෙනුනාට දත්ත අනුව මම හිතන්නේ මැයි ජූන් ජූලයි ගත්තාම 500 ගානකින් විතර වැඩි වෙලා තියෙනවා transaction and අපි registration. මොකද අපි මහ බැංකුව අපි දීලා තියෙන සහන කීපයක් දීලා තියෙනවා online not bonding කියන එක. ඒ කියන්නේ මාසයක් ඇතුළත බැංකුවට ගිහින් ඔය බැංකුව ආයතනය විසින් අදාළ කස්ටමර් ගාවට ගිහින් රෙජිස්ටර් වෙනකන් අපි online non boarding කියන එක පාසකම සපයලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ KYC සර්ටිෆයි කරගන්න එක ඔන්ලයින් කරලා පස්සේ බැංකු ආයතනය විසින් විසිට් කරලා කස්ටමර් ගාවට ගිහින් එකමයක් කරගන්න. ඉතින් ඒ අනුව මම හිතනවා ඔය කස්ටම් පේමන්ට් එහෙම 190ක විතර වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි සියල්ල මහජනතාව නමුත් දැන් ඒක මහ බැංකුව කරත් නොකරත් මිනිස්සු ඒ කාලේ ඔන්ලයින් කඩවල් අහලා ඒ හින්දා මිනිස්සු කරපු දෙයක් ඒක. නමුත් මම කියන්නේ මහ බැංකුවේ ඩිජිටල් ගනුදෙනු වර්ෂය කියන වැඩසටහන යටතේ මේ දායකත්වයක් තිබුණ නැහැ කියලා මම කියන්නේ. මම හිතන්නේ මේ අපි ආපහු නැවත ඒක ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඒක එළියට දුන්නේ නැතුණාට අපි කඩවල් අහලා නම් මේ කොහොමත් ඔන්ලයින් කරන්න නොදන්න කෙනෙක් මහ බැංකුවෙන් කරපු දෙයක් නෙවෙයිනේ. ඉතින් මහ බැංකුවේ වර්ෂය වැඩසටහනක් තිබ්බනේ. ඒ වැඩසටහන යටතේ මේ කොරෝනා කාලේ මොකක්වත් කරන්න බැරි වුණා ඒකත් තමයි අපිට පෙනුනේ. නෑ මම හිතන්නේ ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් ඕඩර් කරන්නත් ඒකත් ඒ ඩිජිටල් එකේ එක එකක්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු e-commerce ඒ කියන්නේ බඩු ඕඩර් කිරීමත් ඒක ඩිජිටල් එකේ එක අංශයක්. ඉතින් ඒවා වැඩි වෙලා තියෙන හුඟක් මම හිතන්නේ පහුගිය කාලේ බලපෑම. ඊට අමතරව අපි ඉස්සරහට මම හිතන්නේ දැනටමත් අපි බැංකු ආයතන වලට දැනුම් දීලා තියෙනවා මොනවද කරන්න ඕනේ කියන එක සහ ඒ සේවකයන් දැනුවත් කිරීම සහ ඒ apps develop කිරීම. ඊට පස්සේ අපි monetary board එකෙන් decision එකක් ගත්තා QR code කියන එක mandate කරන්න. එතකොට සැප්තැම්බර් මාසයේ අවසාන වෙන්න ඉස්සර සෑම මම හිතන්නේ local බැංකු හැම එකක්ම QR code එක launch කරන්න ඕනේ. එතකොට ඊට අමතරව අනිකුත් awareness campaign අපි දිගටම බැංකු වලට කරලා තියෙනවා. සහ ලීෆ්ලට් ගහන ඒවා අනිත් posters මෙයා කරනවා අපි දැනටමත් දැනුම් දීලා තියෙනවා. ඒක කරගෙන යනවා. මතනේ ඉස්සරහා මාස කිහිප වෙනකොට තව ඒ කටයුතු වැඩි වෙයි බැංකු ආයතන විසින් කරන්නේ. ගවන ඊයේ මුදල් අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරා රාජ්‍ය බැංකු 4ක සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පවත්වනවායි කියලා. මොකද මේ බැංකු 4 සමහරක් ඵලදායී නොවන බැංකු පනතට අනුකූල නොවන ආකාරයේ ගනුදෙනු ක්‍රියාපටිපාටින් සිදු වෙලා තිබෙනවායි කියලා. මේක මීට පෙර මහ බැංකුව අඳුරගෙන නැද්ද මේ බැංකුවල වෙලා තියෙන දේවල් රාජ්‍ය බැංකු 4? සාමාන්‍යයෙන් අපේ බැංකු සුපරීක්ෂණ කාර්යයන්දී ඒ අනුවට ඒ බැංකු පනතට අනුකූල නොවන ආකාරයෙන් කටයුතු කරලා තියෙනවා නම් ඒ අනුව අවධානයට යොමු වෙනවා. අදාළ නිවේදනයේ සඳහන් වෙන්නේ පසුගිය අවුරුදු 5 ඇතුළත බැංකු පනතට අනුකූල නොවන අයරින් කටයුතු කර අවස්ථා ගණනාවක් තියෙනවායි කියලා. මම හිතන්නේ වල එක බැංකු සම්බන්ධයෙන් ඇතිවෙන බැංකු පනතට අමතරව නොයෙකුත් අද මේ තියෙන අනිත් රෙගුලාසිත් සමග තියෙන මොන හරි තියෙනවා නම් ඒවා වයලේට් වෙච්ච ඒවා බලනවා. ඒක ඉතින් ඒ අදාළ බැංකුවත් එක්ක ඒක දැනුවත් කරලා ඒකට අවශ්‍ය පියවර අරගෙන කරන ක්‍රමවේදය අපේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපි කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒක අපිට මහ ජනතාව දැනුවත් කිරීමක්වත් රජයට දැනුම් දීමක්වත් කරන තත්වයට එන විදිහේ මම හිතන්නේ එහෙම දේවල් වෙලා තිබුණේ නැහැ අපි දැනුවත්. නමුත් ඒක ඒ වගේ දේවල් අනිවාර්යෙන් බැංකුවල වරින් වර ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවට අවශ්‍ය පියවර ගන්නවා. ඒක හරි ගස්සන්න කියනවා. ඒ වගේ ඒ පියවර යනවා. අපි කරන කටයුතු දිගට යනවා. මේ මම හිතන්නේ ඉතින් ඊට වඩා එහාට ගිහිල්ලා කමිසමක් දාලා
කරන දෙයක්. ඉතින් අපි තත්ත්වයට බලන්න වෙනවා මොකක්ද එතන තියෙන්නේ කියන එක බලලා. අමතර දෙයක් ආවතින් ඒකෙන් මතුවනොත් ඒකටත් ඒ සම්බන්ධයෙන් අපෙන් කරන්න තියෙන කාර්යභාරය අපි අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා. ඒ කමිටුවට සමාජිකයෙක් තාම නැහැනේ. මහ බැංකුවෙන් කෙනෙක් පත් කළා නැහැ නේද? Okay, so we have reached the end of the conference, and let me thank you for participating, and I hope we had a fruitful open discussion, and see you during the next conference. Thank you.